साथीहरू म आज क्लास 12 को मेजर इङ्ग्लिस अन्तर्गत जेनेरेसन भन्ने बुकको युनिट 1 अन्तर्गत द टाइगर भन्ने टपिकको बारेमा वर्णन गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू सबैले सुने साथ दिनुहोस् है त। म विशेष गरी त्यसमा क्वेसन एन्सरलाई मात्रै फोकस गर्छु है। विलियम ब्लेकले लेखेको यो द टाइगर भन्ने टपिक जुन म नेपालीमा समराइज गर्छु है त। अब नेपालीमा समराइज सुन्नुहोस् है। बाघ 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 अँध्यारो जङ्गलमा उज्यालो गरी चम्किरहेको छ। कुन अम्बर हात वा आँखाहरूले तिम्रो त्यो भयङ्कर एवं सन्तुलित आकृति बनाउन सक्यो होला? तिम्रा आँखा समुद्र अथवा आकाशका दूरीसम्म चम्कन्छन् होला। कस्ता पखेटामा उड्ने हिम्मत गरियो होला? कस्ता हातले आगो समात्न सक्यो होला? अनि कुन पाखुरा र कुन कलाले तिम्रो मुटुको स्नायुलाई बटार्न सक्यो होला? र जब तिम्रो मुटु धड्कन सुरु गरियो, आहा क्या डरलाग्दा हात, क्या डरलाग्दा खुट्टा, मारतोल कस्तो थियो होला? अनि तिमीलाई बाँध्ने सिक्री कस्तो थियो? कस्तो भट्टीमा तिम्रो दिमाग राखेको थियो? कस्तो लिथ्यो होला? कसरी यस्तो भयङ्कर डरलाग्दो जीवलाई समात्यो होला? जब ताराहरूले आफ्ना भालाहरू उँधोतिर फालेर स्वर्गलाई आफ्ना आँसुहरूले सिञ्चन गरे, के ऊ ईश्वर आफ्नो काम देखेर रमाइलो होला? भेडाको पाठो बनाउनेले नै तिमीलाई बनाएको हो त? बाघ बाघ अँध्यारो जङ्गलमा उज्यालो गरी चम्किरहेको छ। कुन अमर हात वा आँखाले तिम्रो त्यो भयङ्कर एवं सन्तुलित आकृति बनाउन सक्यो होला? क्रिटिकल एप्रिसिएसन। अब यसैको इङ्ग्लिसमा समराइज सुन्नु है। विलियम ब्लेक प्रेजेन्ट्स द टाइगर्स एज द सिम्बल अफ फायर फोर्स इन द सोल द्याट इट्स नेसेसरी टु ब्रेक द bonds of experience. It also stands for a divine spirit that will not be subdued by restrictions but will rise against established rules and conventions. Fallen from a state of innocence to a state of experience, man must attempt to rise to the state of higher innocence. This is the philosophy of the poet. According to him, to rise to the state of higher innocence, the bonds of experience should be broken down. So the tiger, not an ordinary tiger of blood and flesh, is the symbol of that force necessary to break down the bonds of experience. Question answer. Question number 1. Explain the phrase forest of the night. The forest of the night simply means forest at night. Forest is the place where tigers lurks. The forest of the night is the symbol of darkness and innocence too. What is the tone of the poem? The tone of the poem means the writer's attitude, man's mood, and moral outlook in his work. The poet is describing tiger, but not a simple tiger of bone, flesh, and blood. In this sense, the tone is descriptive. The description of unique thing is amazing. The poem is full of emotional questions without any expectations of answers. It is embedded in the questions itself. The rhetorical questions generate an intense excitement. The poet is indirectly questioning the unequal creation of God in the poem. As described earlier, the tiger is not an ordinary tiger. Rather, it is the symbol for the fire force in the soul that are necessary to break the bonds of experience. The lamb in the poem signifies the state of innocence. The physical feature of it is also symbolic of it. In this sense, the poet sets the tone of the contrast between the superpower and the powerless among the creatures recreated by the same God. Question number 3. Why do the stars throw down their spears? What are these spears? किन ताराले आफ्ना भालाहरू उँधोतिर फाल्छन्? ती भालाहरू के हुन् भनेको चाहिँ स्टार्स आर द सिम्बल अफ रेसनालिटी, इम्पोज्ड रेगुलारिटी, ल एन्ड अर्डर इज अलवेज अफ्रेड अफ सुपर पावर. सो द स्टार्स डिसअप्रुभड अफ द गड्स एक्सन टु क्रिएट द tiger as contrary power to lamb. So the stars threw spears as the sign of defeat and watered the heaven with their tears. Question number 4. Study the last line of the opening and the closing stanza. Is there a significant difference between the questions beginning with कुड एन्ड डियर एक्सप्लेन? सुरुको र अन्तिम श्लोकको अन्तिम हरफको अध्ययन गर्नुहोस्. कुड र डियरबाट सुरु हुने प्रश्नहरूमा खास त्यस्तो महत्त्वपूर्ण फरक केही छ? The last stanza is the repetitive form of the first stanza with slight but significant change in word and their meanings. Could used in the last line of the first stanza indicates the ability to knowledge of God to give a definite shape to the tiger, but the deer in the last line of the last stanza means something different. The rhetorical question is related to the challenge to do something dangerous or difficult. Question number 5. Explain how the wonderful strength and skill of the maker is brought out through the description of the tiger. From where are the
different parts of the tiger brought to the assembly site and how are they put together बाको वर्णन गर्दा निर्माताको अचम्मको बल र सिप कसरी स्पष्ट पारिएको छ व्याख्या गर्नुहोस् बाघका अङ्गहरू जोड्ने स्थलमा कहाँबाट ल्याइएको हो र कसरी तिनलाई जोडिन्छ द पोइट इज डिस्क्राइबिङ द टाइगर नट द टाइगर अफ ब्लड बोन एन्ड फ्लेस द फिजिकल फेचर अफ टाइगर इज फेचर्ड एन्ड एक्स्ट्रा अर्डिनरी द आइज साइन लाइक ब्लेजिङ fire through the thick forest in dark nights. This fearful form must have been made by some immortal hands. The materials needed to create such an extraordinary creature must have been brought from distant sky or sea. The hands to twist the body to give it distinct form must be very strong and powerful. The hammer and the anvil and the furnace in which the brain of the